Hello, hope you're having a good day and welcome back. Let's do some questions from trigonometric equations. Okay, so these are SAQs, and in case you're not really familiar with trigonometry up to ratios, you can definitely go for trigonometric equations. They are extremely easy to solve and you guys will easily score 4 marks pakka. Okay. Alright, so let's just jump into the important questions starting with this. Alright, solve the following equation and write down the general solution. Okay, let's do the first question. So first one, 2 cos square theta minus root 3 sin theta plus 1 is equal to 0. Okay, so manaki if we want to solve this equation edaina gani we want it in terms of cos theta or sin theta. Okay, edaina okka variable undali. Okay, so let us convert, because ikkada cos square undi, it's easy to convert cos square to sin square kada. Okay, we will directly use our identity and solve. Alright, so let's convert it into sin square. So to do that, cos square can be written as 2 into 1 minus sin square theta minus root 3 sin theta plus 1 is equal to 0. So on solving, 2 minus 2 sin square theta minus root 3 sin theta plus 1 is equal to 0. అంతే కదా. సో ఇంకా ఇక్కడ ఏమైపోయింది, దిస్ విల్ బికమ్ minus 2 sin square theta minus root 3 sin theta, ఇక్కడ plus 2 plus 1 plus 3 is equal to 0. Now let's say the negative of this, ఎందుకంటే మనకి we don't really want a minus x square term, right? We want an x square term. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, we will take the minus out, negative తీసేద్దాం. So it will become 2 sin square theta plus root 3 sin theta minus 3 is equal to 0. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ నెగిటివ్ సైన్ అటు వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది, మా జీరోనే కదా. Okay, so we can just remove the negative sign like that. Okay, it doesn't matter. ఇప్పుడు ఇంకేంటి, ఇది సింపులే కదా. How do we solve this? This is a quadratic equation in terms of a, like this is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. ante. So in case you don't want to split the middle term, దాని గురించి ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే you can use this. X is equal to plus or minus, x is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac by 2a. So remember we saw how to solve quadratic equations in 10th grade. Ade use cheyali manam ippudu. Okay, alright, so we'll quickly look at this sin theta. Man x is nothing but sin theta kada. Did you understand that? Okay, I'm sorry, I should explain a little more. Okay, so let us replace x with sin theta. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్లస్ రూట్ 3 ఎక్స్ మైనస్ 3 is equal to 0. What are we doing? Let x be equal to sin theta. Alright, now we'll solve for x. So x is equal to minus b into root 3 plus or minus under root of b square into root 3 square, nothing but 3 minus 4 into a ఎంత 2, c ఎంత minus 3 by 2 into a anta 2. Okay, so minus root 3 plus or minus 3 plus enta ma idi 8 3s are 24 kada by 4. Okay, so minus root 3 plus or minus root 27 by 4 ante entana idi x is equal to minus root 3 root 27 అంటే ఎంతనా, రూట్ ఆఫ్ 9 into 3 కదా, అంటే ఒక 3 బయటికి వచ్చేయచ్చు కదా, ఇట్ బికమ్ 3 root 3 అంటే ప్లస్ 3 root 3 by 4 or x is equal to minus root 3 minus 3 root 3 by 4. ఓకేనా, సో ఇది ఏమైపోతుంది, 2 root 3 by 4 అంటే ఇది root 3 by 2 వచ్చింది. ఆర్ ఇదేమొచ్చింది మనకి, x is equal to minus root 3 minus 3 root 3 అంటే minus 4 root 3 by 4 అంటే 4 4 పోతే you are left with minus root 3.
So we got x values as x is equal to root 3 by 2 or x is equal to minus root 3. x అంటే ఏంటి ఏమనుకున్నాము sin theta కదా. సో sin theta is equal to we got it is root 3 by 2 or sin theta is equal to minus root 3. అచ్చా, సో టెల్ మీ sin theta is equal to root 3 by 2 పాసిబులే కదా, కానీ sin theta is equal to minus root 3 పాసిబులా? జస్ట్ లుక్ అట్ సైన్ రేంజ్ మా. సైన్ రేంజ్ ఎట్లా ఉంటుంది? సో +1 -1 ఇదే దీని మ్యాక్సిమం వాల్యూస్, దీని మధ్యలోనే ఇట్లా కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది, అంతే కదా. సో ఇది మనం ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేసామంటే ఇలా, ఇది sin x గ్రాఫ్. ఇప్పుడు -√3 అంటే ఏంటి? √3 వాల్యూ ఎంత? 1.732 కదా. సో -1.732 అంటే ఎక్కడుంది? ఇక్కడెక్కడో ఉంటుంది, -1.732 ఇదే √3. సో కెన్ యూ సీ డస్ sin x టచ్ హియర్? sin x టచ్ అవ్వదు, అంటే ఈ వాల్యూ అసలు sin theta రేంజ్లోనే లేదు. సో వీ కెన్ నాట్ కన్సిడర్ దిస్ వాల్యూ. ఓకే, సో sin theta is equal to -√3 is out of question. It cannot be equal to it. ఓకే, సో ఏంటి వాల్యూ మనది? sin theta is equal to √3 by 2. సో లెట్ us రైట్ √3 by 2 ఎక్కడొస్తుంది మనకి sin thetaలో? వి ఆల్వేస్ వాంట్ ద మోస్ట్ మినిమం వాల్యూ అనమాట ఫస్ట్. అంటే √3 by 2 మనకి sin 60 కదా, విల్ రైట్ దట్ డౌన్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ sin pi by 3. √3 by 2 is nothing but sin pi by 3. అంటే ఇక్కడ సైన్, ఇక్కడ సైన్, సో యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వేట్ చేసుకోవాలి కదా. సో therefore theta is equal to pi by 3. సో దీన్ని మనం ఏమంటాము? ఇట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ సొల్యూషన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు వి వాంట్ ద జనరల్ సొల్యూషన్. సో sin theta, సైన్ అనే ఫంక్షన్కే జనరల్ సొల్యూషన్ దిస్ జస్ట్ ఈక్వేషన్, అది అలానే గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. జనరల్ సొల్యూషన్ ఫార్ sin theta ఏంటి అని అంటే n pi ప్లస్ -1 హోల్ పవర్ n ఆల్ఫా. ఆల్ఫా ఏంటంటే మన ప్రిన్సిపల్ సొల్యూషన్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్ఫా వాల్యూ pi by 3. ఓకేనా? సో that is nothing but n pi plus -1 whole power n pi by 3. This is, what is this? The general solution for the given equation. Okay, so we should write both of them. First principal solution రాసుకోవాలి, దాని తర్వాత general solution రాసుకోవాలి. See, it's so simple to solve this. ఎక్కడైనా ఏదైనా కష్టం ఉందా? ఫస్ట్ cos square ని we've written in terms of sin square. ఆ తర్వాత we've just grouped our terms so that you get a quadratic equation. అంటే ఒక x square టర్మ్ వచ్చింది, x టర్మ్ వచ్చింది, కాన్స్టెంట్ వచ్చింది. ఇక్కడ మనము x ప్లేస్లో sin theta తీసుకొని we solved it. Okay, we applied the roots formula, -b plus or minus √b square minus 4ac by 2a. You got two roots. ఒక రూట్ మనకి -√3 వచ్చింది, which is not in the range of sin. So we will not consider that value. ఏ వాల్యూ కన్సిడర్ చేస్తాము? ఓన్లీ √3 by 2. √3 by 2 ఎక్కడ వస్తుంది? సార్ 60 degrees. సో theta is equal to pi by 3 is called our principal solution. ఆ తర్వాత జనరల్ సొల్యూషన్కి ఇది మనం గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. సో ఫర్ ఎనీ సైన్ వాల్యూ యూ విల్ రైట్ దిస్. ఓకే, n pi plus -1 whole power n into alpha. అంతే. ఓకే, ఆల్ రైట్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు? ద ఫస్ట్ వన్ వి సాల్వ్. సెకండ్ వన్, √2 sin x plus cos x is equal to √3. All right, let's just solve it beside. √2 into sin x plus cos x is equal to √3. Okay, ఇది చూడంగానే what are you reminded of రా? whenever you see a √3, especially ఇట్లా ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ చాప్టర్లో √3 by 2 ఇట్లా వాల్యూ గుర్తొస్తుంది కదా మనకి. ఎక్కడో అక్కడ ఈ వాల్యూ అయితే ఉంటుంది సైన్లోను కాస్లోను కదా. సో వీ విల్ డూ వన్ థింగ్, లెట్ us డివైడ్ LHS అండ్ RHS by 2. ఏం చేస్తాం మనము? డివైడింగ్ LHS అండ్ RHS by what? by 2. సో వన్స్ యూ డివైడ్ ఏమొస్తుంది మనకి? 1 by √2 into sin x plus cos x is equal to √3 by 2. కరెక్టే కదా?
సో ఇది ఒరిజినల్ క్వశ్చన్ మా, అది అలాగే వదిలేస్తాను. ఓకే, అండ్ వన్స్ యూ డూ దట్ లెట్స్ జస్ట్ మల్టిప్లై ఇంటూ ద బ్రాకెట్స్. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, 1/√2 ఇంటూ sin x ప్లస్ 1/√2 ఇంటూ cos x ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3/2. ఇప్పుడు what do you want to convert it into? అంటే do you want to find out the value of sin x is equal to మీకు ఈజీయా, cos x is equal to value find out చేయడం ఈజీయా? It is up to your discretion. Okay, this is your choice. sin x ఇష్టమా, cos x ఇష్టమా అనేది it is your choice. Why I'm saying this is because here ఇక్కడ 1/√2 అనేది cos 45 ఉంది, sin 45 ఉంది. సో నేను దీన్ని cos 45 sin x ప్లస్ sin 45 cos x అయినా రాసుకోవచ్చు, or I can write sin 45 sin x cos 45 cos x. ఓకే, ఐ ప్రిఫర్ కాస్ పర్సనలీ. సో నేను కాస్ తీసుకుంటా, ఎందుకంటే సైన్లో ఒక్కొక్కసారి ఆ -1 ఇట్స్ లిటిల్ కన్ఫ్యూజింగ్, రైట్? కాస్ జనరల్ ఫార్ములా ఇస్ స్టిల్ సింపుల్, సో ఐ విల్ యూజ్ దట్. సో నేను ఇక్కడ దీన్ని sin 45 ఇంటూ sin x ప్లస్ cos 45 ఇంటూ cos x ఇజ్ ఈక్వల్ టు √3/2 రాసుకుంటున్నా. ఓకే, ఇది ఏ ఫామ్లో ఉందమ్మా? sin a sin b ప్లస్ cos a cos b కదా. వాట్ ఈస్ sin a sin b ప్లస్ cos a cos b, or cos a cos b ప్లస్ sin a sin b? It is nothing but cos of a minus b. Am I right? So what is cos a? Here you can take it as x minus 45, okay, is equal to √3/2. I'm writing it cos of x minus 45 అంటే pi/4. సో మనం యూజువల్గా we should always try to write angles as in radians only than in degrees. Okay, and where does √3/2 come in cos? ఓకే, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కాస్లో ఉంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా కాస్లోనే రాసుకోవాలి. అంటే ఏంటి, cos 30 కదా, 30 is pi/6 అంతే. సో both the functions are equal, equate the angles. సో మనము x minus pi/4 we will equate it to pi/6. Alright, so on doing that we will get x minus pi/4 is equal to pi/6, which means we will get x is equal to pi/6 plus pi/4. తీసుకుందాము 12 కదా, ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3. సో యూ యాడ్ 2π ప్లస్ 3π అంటే 5π/12 వస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్? x is equal to 5π/12 అనేది మన ప్రిన్సిపల్ సొల్యూషన్. సో x is equal to 5π/12, దీన్ని ఏమంటాం మనము? ప్రిన్సిపల్ సొల్యూషన్. ఓకే, యూ షుడ్ రైట్ దట్ యాజ్ అ ఫుల్ ఫామ్. నౌ వీ విల్ కన్సిడర్ దిస్ ఈక్వేషన్ మా. ఎప్పుడు దిస్ ఈక్వేషన్ ఇస్ కన్సిడర్, సో ఫస్ట్ టైం మనం ఎప్పుడు కనుక LHS RHS ఈక్వేట్ చేస్తాము యాంగిల్స్ని, ఆ ఈక్వేషన్ కన్సిడర్ చేసుకొని వీ విల్ టేక్ ఇట్ ఫర్ జనరల్ సొల్యూషన్ అనమాట. సో జనరల్ సొల్యూషన్ ఫర్ కాస్ is given by theta is equal to 2n pi plus or minus alpha. ఓకే, ఆల్ఫా అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మనకు వచ్చిన వాల్యూ. ఓకే మా, సో ఇక్కడ అండ్ ఈ తీటా అనేది మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈ ఫుల్ వాల్యూ అనమాట. సో x minus pi/4 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 2n pi ప్లస్ ఆర్ మైనస్ pi/6. ఓకే, సో ఆ pi/4 నట్టు తీసుకెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది? x is equal to 2n pi ప్లస్ ఆర్ మైనస్ pi/6 ప్లస్ pi/4. Okay, and so this is going to be our general solution. We can still simplify this. Ante if you take x is equal to 2n pi plus pi/6 plus pi/4, or it can be x is equal to 2n pi minus pi/6 and plus pi/4. Okay, ఇలా తీసుకుంటే you will get 2n pi. LCM of both of this ఇప్పుడే చూసాం కదా, 5π/12. Okay, and ఇక్కడ LCM of both of this will be ఇక్కడ -2π plus 3π/12. So x is equal to 2n pi
plus pi by 12. Okay, so these are our general solutions. Okay, ma'am. Sorry, Nana, let's go to this question. Tan theta plus 3 cot theta is equal to 5 secant theta. Okay, tan, cot, secant, 3 different ratios unnai ma. So what is the best way to start this? Anni sin cos ki convert cheskundam. Okay, so that will become sin theta by cos theta plus 3 into cos theta by sin theta is equal to 5 by secant ante cos inverse kada. I mean cos inverse kada, 1 by cos, reciprocal kada. Alright, so LCM తీసుకుందాం. ఏమైపోతుంది? sin square theta, this into this plus 3 cos square theta by cos theta into sin theta is equal to 5 cos theta. అంతేనా? సో ఈ cos theta కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఫైన్ sin theta కి sin theta అక్కడ పంపించేద్దాం. సో దట్ విల్ గివ్ us sin square theta plus 3 cos square theta is equal to 5 sin theta. దీనిలో నేను చేంజ్ చూడొచ్చు, మనము sin square ఉంది, sin ఉంది. సో వాట్ వీ విల్ డూ, cos square ని కూడా మనం sin square కి కన్వర్ట్ చేసుకుందామా? లెట్స్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. So sin square theta plus 3 into cos square is 1 minus sin square theta is equal to 5 sin theta. Antera. So sin square theta plus 3 minus 3 sin square theta is equal to 5 sin theta. So this will become minus 2 sin square kada, minus 2 sin square theta minus 5 sin theta plus 3 is equal to 0. Negative sign బయటికి తీసేద్దాం. So it will become 2 sin square theta plus 5 sin theta minus 3 is equal to 0. అమ్మయ్య, finally we got an equation in terms of sin theta. ఇంకేముంది, ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే we will get the roots for sin theta. అంతే కదా. ఆల్ రైట్, ఏం చేసేయచ్చు, 2 యూ కెన్ ఈజీలీ స్ప్లిట్ ద మిడిల్ టర్మ్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద ఫార్ములా. 2 into minus 3 అంటే minus 6 ఫ్యాక్టర్స్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ as minus 6 and 1 or 6 or minus 1, ఇంకా 2 minus 3 minus 3 2. సో ద బెస్ట్ కాంబినేషన్ ఇస్ 6 and minus 1. అంతే కదా. సో 2 sin square theta plus 6 sin theta minus sin theta minus 3 is equal to 0. 2 sin theta common తీస్తే this will become sin theta plus 3 minus 1 into sin theta plus 3 is equal to 0. So we end up getting 2 sin theta minus 1 into sin theta plus 3 is equal to 0. అంతేమా. సో ఇక్కడ నుంచి ఏమొచ్చింది మనకి, we got sin theta is equal to minus 1 by 2 or sin theta is equal to minus 3, which is definitely not possible because the range of sin is between minus 1 to 1 only. Okay, so is equal to minus 3 అనేది possible కాదు. ఆల్ రైట్, సో sin theta is equal to 1 by 2 అంటే theta వాల్యూ ఏమవ్వాలి మా, 30 degreesకే వస్తుంది కదా. sin 30 హాఫ్, 13 ఎలా రాసుకోవాలి, pi by 6 అని రాసుకోవాలి. సో theta is equal to యాంగిల్స్ని ఈక్వేట్ చేసేద్దాం. దిస్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ సొల్యూషన్. ఓకే, సో నౌ వాట్ డు వి డూ, జనరల్ సొల్యూషన్ కావాలి. సో మనం ప్రిన్సిపల్ సొల్యూషన్ని యూస్ చేసి జనరల్ సొల్యూషన్కి వెళ్తాం. సో జనరల్ సొల్యూషన్ ఫర్ sin theta ఫార్ములా ఏంటి మా, general solution for sin theta is equal to n pi plus minus 1 whole power n into alpha. Alpha is whatever you get in the RHS. ఈ theta whatever you get in LHS. అంటే ఇక్కడ theta is equal to just ఇక్కడ ఒకటే వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి it's simple, minus 1 whole power n pi by 6. అంతే is the general solution. Acha, for everything you should also write for all n belongs to integers. Okay, z ante it will indicate integers.
Alright, that's it. So if tan of pi cos theta is equal to cot of pi sin theta, you have to prove cos theta minus pi by 4 is equal to so and so on. Alright, so if we can see here, tan of something is equal to cot of something. First of all, tan ni cot ki etla convert cheyali. Alright, tan to cot you say. So let's say tan of మనకైతే ఇది తెలుసు pi by 2 minus theta is equal to cot theta. డెఫినెట్లీ కదా. ఈ pi by 2 అంటే 90 మైనస్ theta అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. ఓకే, సో ఇదైతే మ్యాచ్ అయిపోతుంది కదా. ఇంకొకటి మైనస్ pi by 2 ఉందాం అనుకుందాం. మైనస్ pi by 2 అంటే ఏంటమ్మా, ఇలాగా మైనస్ pi by 2 మైనస్ theta అంటే ఏ క్వాడ్రంట్లో వచ్చేసింది, థర్డ్ క్వాడ్రంట్. ఇది theta, ఇది కూడా theta. సో వీ కెన్ ఆల్సో రైట్ లైక్ దిస్ కదా, tan ఆఫ్ మైనస్ pi by 2 మైనస్ theta ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు cot theta. ఎందుకని, pi by 2 అంటే డెఫినెట్గా చేంజ్ అవ్వాలి సైన్ కదా, కాట్కి మారాలి. మైనస్ pi by 2 మైనస్ theta అంటే ఇట్ ఈస్ లైయింగ్ ఇన్ ద థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో tan ఇస్ పాజిటివ్. సో అది మారినా కానీ దాని సైన్ పాజిటివ్గానే ఉంటుంది. సో ఇన్ బోత్ దీస్ కేసెస్ tan can be converted to cot theta or cot theta can be written in terms of tan theta. What I mean is interchangeable కదా. సరే, సో మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ ఈ క్వశ్చన్కి ఎందుకు యూజ్ అవుతుందో చూద్దాం. we want to write this cot of, see basically మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ tan ఉంటే రైట్ సైడ్ కూడా మనకి tan టర్మ్సే కావాలి, అప్పుడే we can equate the angles కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ tan రాసుకుంటున్నానంటే and this should also be equal to cot. So tan రాసుకుంటే that will be inside the bracket pi by 2 minus this angle కదా, pi sin theta. ఇది ఒక పాసిబిలిటీ ఉంది కదా. ఆర్ ఇంకొకటి ఏంటి, tan ఆఫ్ pi cos theta. ఇంకోటి ఏమనుకున్నాము, థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో కూడా ఉండొచ్చు అనుకున్నాం. దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు tan ఆఫ్ మైనస్ pi by 2 మైనస్ ఈ యాంగిల్ theta విచ్ ఇస్ గివెన్ యాంగిల్ ఇస్ pi sin theta. ఓకే, బోత్ దీస్ కేసెస్ ఆర్ ట్రూ కదా. ఇప్పుడే చూసాం మనం tan ఆఫ్ pi by 2 మైనస్ theta, cot theta ని మనము tan pi by 2 మైనస్ theta రాయొచ్చు, cot theta ని మైనస్ pi by 2 మైనస్ theta అని కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఈ రెండు కేసెస్ వ్యాలిడ్ కాబట్టి మనము రెండు తీసుకుందాం. అంటే ఈ pi by 2 పక్కన మనం ఏం చేద్దామంటే వి విల్ పుట్ అ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. ఓకే, బిఫోర్ ద pi by 2 లెట్ us పుట్ అ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే మనకి బోత్ ద కేసెస్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ కదా. ఆల్ రైట్, సో ఐమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ లైక్ దట్. సో దిస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా, బికాస్ దట్ విల్ డిటర్మిన్ అవర్ ఆన్సర్. ఆల్ రైట్, హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దట్ బిట్. ఓకే, ఇంకేముంది, ఇఫ్ అవుట్ సైడ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆర్ ఈక్వల్, ఇక్కడ tan అని ఉంటే లోపల ఉన్న యాంగిల్స్ని మనం ఈక్వేట్ చేసేయచ్చు కదా. సో అదే చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. pi cos theta is equal to plus or minus pi by 2 minus pi sin theta. ఓకే, ఈ pi sin theta అని అక్కడ తీసుకెళ్ళిపోదాం. అచ్చా, బై ద వే అన్ని చోట్ల పై అని ఉంది, అన్ని కామన్ తీసి కట్ చేసేయచ్చు కదా. సో లెట్స్ ఎలిమినేట్ దట్. ఓకే, all pi's are gone. So we are left with cos theta plus sin theta is equal to ఏముందమ్మా, plus or minus 1/2. అంతే కదా. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, వీ నీడ్ అ కాస్ థీటా అండ్ అ సైన్ థీటా వీ హ్యావ్ కదా. సో లెట్ us do one thing. Let us make this in the form of cos of a plus b or sin a plus b form. మనం ఏం చేద్దామంటే LHSని RHSని 1/√2తో మల్టిప్లై చేద్దాం. మనకి ఎందుకు ఈ హింట్ వచ్చింది, ఆల్రెడీ గివెన్ క్వశ్చన్లో RHS ఆన్సర్లో మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ √2 కావాలి డినామినేటర్లో. సో లెట్స్ మల్టిప్లై దట్ √2 in LHS and RHS. ఓకే, సో వన్స్ యూ డూ దట్ మనకి ఏమొస్తుంది, 1/√2 cos theta plus 1/√2 sin theta is equal to plus or minus 1/2√2. ఓకే, సో నేను దీన్ని cos pi by 4 cos theta
ప్లస్ సైన్ పై బై 4 సైన్ థీటాగా రాసుకుంటున్నాను. ఎందుకు ఇలా రాసుకుంటున్నానంటే నా గివెన్ క్వశ్చన్లో కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ఫామ్లో ఉంది. కాస్ ఏ మైనస్ బి అంటే వి నీడ్ అ కాస్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ సైన్ ఏ సైన్ బి కదా. ఎప్పుడైనా ఉల్టా ఉంటుంది సైన్, I mean this sign, not this sign. Okay, whenever there's cos of a minus b, that should be equal to cos a cos b plus sin a sin b. Okay da? So alright, so ఇక్కడ నుంచి ఏం రాసేసుకోవచ్చు, we can directly put that కదా. ఏని తీటా తీసుకుందాము, బీని పై బై 4 తీసుకుందాము. that's equal to plus or minus 1/2√2. ప్రూఫ్డ్ కదా, అంతే అయిపోయింది. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఓన్లీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ రైటింగ్ పై బై 2 మైనస్ థీటా యూ షుడ్ ఆల్సో టేక్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పై బై 2 మైనస్ థీటా. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఈజీ థింగ్ టు రిమెంబర్, ఎందుకంటే క్వశ్చన్లో కూడా ఇచ్చాడు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో. అంటే డైరెక్ట్గా మనము పై బై 2లో కూడా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని పెట్టేసుకుంటే దట్ విల్ బి అ గుడ్ వే టు ప్రాబబ్లీ రిమెంబర్. All right, okay, so let's go to the next question.